Automotive mobile service. Today I got a 2009 Nissan Maxima. I had to get to the Nissan Maxima Alternater, you got to take this bolt out. That bolt is hidden up under the alternator right there. Now if y'all look on the ground, you see fans and all this stuff right here. The tire taking off. And you see right here I had to drop the alternator. But you got to drop the AC compressor so you can reach behind here and get this bolt right here that holds the alternator. So you got to drop the compressor. You got two bolts right there, they 14 millimeters. And you got to drop that stuff so you can get this bolt right here. And the crazy part on this setup, you got to undo the AC lines on the AC so that you can move the compressor out the way and get this bolt just so you can move the alternator. Then you got the basic stuff. Here go your AC lines right here. It's two of them. You got to move all this stuff right there just so you can move this alternator so you can take it out. A toda mi gente latina, ya ahora mismo yo estoy con un alternator hoy día por un Nissan Maxima 2009. Para sacar el alternator tiene que quitar este tornillo. Este tornillo está debajo del alternator, pero está arriba de la compresora. Tiene que mover la compresora esa para ganar espacio para sacar este tornillo debajo del alternator. Es un trabajo difícil, pero sigue trabajando, ustedes pueden agarrar. Miren las cosas que yo tuve que quitar, abanicos y todo, las líneas por la compresora, las dos líneas, tiene que quitar esas, sacar para agarrar espacio, para agarrar los tornillos que está aguantando la compresora. Como le digo a todo el mundo, es un trabajo difícil, pero usted puede hacer como yo, porque ya yo tengo más de 3 horas haciendo eso. Y como le digo a todo el mundo, huela suave, hit me up 832-306-8481. Llámame 832-306-8481. Vaya.